Hello everybody, النهاردة معانا Unit 3 Why are plants green? Lessons 3, 4, 5 and 6 كونكت Grade 4 الصف الرابع الابتدائي الوحدة الثالثة المنهج الجديد. Keep watching. Lesson 3 Pollen Pollen Microscope Microscope Polluted Polluted Air pollution Air pollution Oxygen Oxygen Carbon dioxide Carbon dioxide DNA information DNA information Cell wall Cell wall Nucleus Nucleus Vehicle Vehicle Chloroplasts Chloroplasts Sunlight Sunlight Travel away Travel away Move Move Wind Wind Light Light Gases Gases Stick to Float Float Protect Protect Many ways Leave Leave Clean Clean Dirty water Pipe Pipe Special tank Shower Nutrients Breathe Cities Factories Cells Definitions تعريفات Nucleus النواة information about the plant النواة بيكون فيها معلومات عن النبات. Vehicle it contains water الفجوة العصارية بيكون فيها مية. Polluted dirty from factories and the cars ملوثات من المصانع والعربيات. Oxygen a gas in the air that people need to breathe الغاز اللي في الهواء اللي الناس بتحتاج تتنفسه. Carbon dioxide a gas in the air that plants use to make their food ثاني أكسيد الكربون هو الغاز اللي النبات بيستخدمه عشان يعمل الأكل بتاعه. Read and learn. Number 1 a plant produces pollen in flower. It uses pollen to make new seeds. The seeds travel away from the plant. The seeds need a new place to grow. Number 2 some seeds can move in the wind. These seeds are very light. Number 3 some seeds can stick to an animal's fur. The animals move and take the seeds with them. Number 4 other seeds can float on water to find a new place to grow. These seeds are usually big and light. النبات بينتج حبوب اللقاح في الزهر. حبوب اللقاح دي هي اللي بتعمل البذور الجديد. حبوب اللقاح بتبقى محتاجة مكان جديد عشان تكبر فيه وتتزرع فيه. عندنا 3 أنواع من حبوب اللقاح. نوع بيبقى خفيف جدا وبيطير في الهواء. تاني نوع بيلتصق في فروة الحيوان وبيتحرك معاه لحد ما يلاقي مكان مناسب. تالت نوع بتطفو على وش المية. حبوب اللقاح اللي بتطفو على وش المية لحد ما تلاقي مكان مناسب ودي عادة ما بتكون كبيرة وخفيفة. A plant is made of millions of cells. The plant cells are very small. You can only see them with a microscope. There are 4 important parts in a plant cell. The most important DNA information for the plant is in the nucleus. The biggest part in the cell is the vehicle. There is water in the vehicle. The cell wall is the outside of the cell. Chloroplasts make the plant green. The plant cells make food for the plant. They use sunlight, carbon dioxide and water. النبات بيتكون من ملايين الخلايا النباتية. الخلايا النباتية دي بتبقى صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها إلا بالميكروسكوب. خلايا النبات بتتكون من 4 أجزاء مهمة. أول حاجة النيوكليوس النوايا ويبقى فيها المعلومات الوراثية للنبات. تاني حاجة الفيكل الفجوة العصارية ويبقى فيها المية. تالت حاجة السيل وول الجدار الخلية وده اللي بيحاوط كل خلية. رابع حاجة الكلوروبلاستس أو البلاستيدات الخضراء وهي اللي بتخلي النبات لونه أخضر. طيب إيه أهمية الخلايا النباتية؟ هي اللي بتعمل الطعام للنبات. بتستخدم ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والمية عشان تكون الطعام للنبات اللي بيخليه يكبر.
How can reeds clean water? Plants can help us in many ways. For example, some plants can clean dirty water. We use water in our homes for many things. We cook with water, wash our hands, and take a shower. When a dirty water leaves the house, it goes in a big pipe. In some places, the pipe takes the dirty water to a special tank. At the top of the tank, there are reeds. The roots of the reeds clean the water. The plant cells in the roots make nutrients for the plant. Farmers can use the clean water to grow fruit and vegetables. النباتات ممكن تساعدنا بطرق كتيرة جدا، فمثلا ممكن النباتات تنظف المياه اللي مش نظيف. احنا بنستخدم المياه في بيوتنا في حاجات كتير، بنطبخ بيها، بنغسل ايدينا، بناخد شاور. المياه اللي مش نظيفة اللي احنا استخدمناها دي آه بتمشي في مواسير معينة كبيرة جدا كده، اللي هي مواسير الصرف. في بعض الأماكن بيستخدموا المواسير ديت اللي فيها المياه اللي احنا استخدمناها، يودوها على تانك كبير جدا مخصص لتنظيف المياه دي. في قمة التانك دوت بيكون موجود فيها نبات الخيزران. الجذور بتاعت نبات الخيزران هي اللي بتنظف المياه اللي احنا استخدمناها. خلايا النبات بتنتج مواد مغذية جدا في النبات ده، فهي ديت اللي بتنظف المية، وبنعيد استخدام المية دي تاني ان احنا نزرع بيها الفواكه والخضروات. How plants clean air. People need oxygen so we can breathe. In our cities, the air is polluted because of factories and cars. There is a lot of carbon dioxide in the air. Plants take carbon dioxide from the air. The plant cells need carbon dioxide to make nutrients for the plant. The plant also make oxygen. Plants in our houses and parks give us oxygen to breathe. In some cities like Paris and Milan, people are growing plants on apartment buildings. These plants keep the buildings cool and help with air pollution. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. النباتات مش بس ممكن تنظف المية زي ما قلنا مع نبات الخيزران، كمان ممكن تنظف الهواء اللي بنتنفسه. احنا محتاجين الهواء عشان نتنفس. في المدن طبعا الهواء بيبقى ملوث بسبب المصانع والسيارات والحاجات دي، فبيبقى فيه نسبة ثاني أكسيد الكربون كبيرة جدا. النبات بياخد ثاني أكسيد الكربون ده في الخلية بتاعته، واللي هو محتاجه عشان يطلع المواد المغذية زي ما قلنا من شوية، وبيطلع لنا بعد كده الأكسجين اللي احنا محتاجين نتنفسه. ففي بعض المدن زي باريس وميلان بيزرعوا نوع معين من أنواع النباتات في الأماكن السكنية علشان تنظف الهواء والناس تقدر تتنفس هواء نظيف. Exercise on lesson 3. Number 1. Read the text again and choose A or B. Number 1. What is in the nucleus? إيه اللي موجود في نواة الخلية؟ Gases like oxygen and carbon dioxide, or information about the plant. Number B. Information about the plant. المعلومات الوراثية اللي موجودة في النبات. Number 2. What is in the vehicle? إيه اللي موجود في الفجوة العصارية؟ الكلوروبلاستيس or water مية. احنا قلنا الفجوة العصارية فيها مية. Number 3. Why do you think the cell wall is important? A. It protects the cell. Number B. It makes the cell green. تفتكروا جدار الخلية ايه أهميته؟ إن هو يحمي الخلية ولا إن هو بيخلي الخلية لونها أخضر؟ لا طبعا إن هو بيحمي الخلية. It protects the cell. Number 2. Read and number. احنا قلنا من شوية إن النبات بينتج حبوب اللقاح، وحبوب اللقاح دي اللي هي البذور الجديدة بتكون محتاجة مكان جديد عشان تكبر فيه. قلنا إن في 3 أنواع من البذور اللي بتصير في الهواء وبتكون خفيفة، واللي بتلتصق في فروة النبات، واللي بتطفو على وش المية. فنمبر 1 هتبقى D. نمبر 2 هتبقى A. نمبر 3 هتبقى C. ونمبر 4 هتبقى B. Number 3. Look and complete with the words in the box. Water, wash, roots, reeds, homes, clean. Number 1. Clean. Number 2. Homes. Number 3. Wash. Number 4. Reeds. Number 5. Roots. Number 6. Water. Number 4. Look and match the description to the words. A or B. Polluted, dirty from factories and the cars. Polluted, dirty from factories and the cars.
Number 2, oxygen, a gas in the air that people need to breathe. Oxygen, a gas in the air that people need to breathe. Number 3, carbon dioxide, a gas in the air that plants use to make their food. A gas in the air that plants use to make their food. Lesson 4, on the farm. On the farm. Dry, dry, rainwater, rainwater, land, land, work hard, work hard, difficult, difficult, noise, noise, grandparents, grandparents, proud of, grew, grew, brought, brought, sold, sold, decide, decide, 40 years ago, 40 years ago. 100, 100, thousand, thousand, million, million, billion, billion, swa, sla, swa, sla, swim, swan, swan, sweet, sweet, sweep, sweep, switch, switch, slice, slice, slippers, slippers, sleep, sleep. Use the suffix full at the end of many adjectives. It means full of, beautiful, careful, helpful, useful, colorful. And learn Lucas and his farm. Lucas lives in a farm in the United States. It is a very special farm. 40 years ago, the land was very dry. There was no farm. No one wanted to live there. Lucas' grandparents live in the city, but they didn't like it. They didn't like it. They didn't like the polluted air and the noise. They wanted to have a farm. They decided to buy some land. At first, life was very difficult. They worked very hard and they planted millions of seeds. They used rainwater to water the seeds. They needed about 1 billion liters of water a year. They used plants to clean the water. They grew many fruits like oranges and lemons. They brought animals to the land. They planted trees and flowers. They sold their fruit and animals. Today, Lucas lives on the farm with his mom and dad. They are very happy and they have a good life. They are very proud of Lucas' grandparents. They used plants to make the land green. لوكاس بيعيش في مزرعة في الولايات المتحدة. هي مزرعة مميزة جدا. من حوالي 40 سنة الأرض كانت جافة جدا. ما كانش فيه مزرعة وما كانش حد عايز يعيش فيها. لكن جد لوكاس وجدته كانوا عايشين في المدينة. لكن ما كانوش بيحبوا المدينة بسبب الهواء الملوث والضوضاء. كان نفسهم يعيشوا في مزرعة، فقرروا إن هم يشتروها. في البداية الحياة كانت صعبة جدا عليهم، وعملوا بجد جدا وزرعوا ملايين من البذور. كانوا بيستخدموا مية الأمطار عشان يزرعوا البذور دي، لكن كانوا محتاجين حوالي 1,000,000,000 لتر من المية كل سنة. كانوا بيستخدموا نباتات لتنظيف المية زي الخيزران. زرعوا العديد، زرعوا فواكه كتيرة جدا زي البرتقال والليمون. جابوا حيوانات المزرعة وزرعوا شجر وزهور، وكانوا بيبيعوا الفاكهة بتاعتهم والحيوانات. دلوقتي لوكاس عايش في مزرعة مع أمه وباباه، سعداء جدا، عايشين حياة كويسة جدا، فخورين جدا بجده وجدته إن هما قدروا إن هما يستخدموا النباتات دي عشان يزرعوا ويخلوا الأرض خضراء. Exercise on lesson 4. Number 1. Read the text again and answer the questions. 1. Why did Lucas' grandparents plant seeds? To grow plants to clean the water. To grow plants to clean the water. هما ليه زرعوا بذور زي نبات الخيزران عشان ينظفوا المية. Number 2. How did Lucas' grandparents change the land? They used the plants to clean the water and use the clean water to plant trees, flowers and fruit. ازاي قدر جد لوكاس وجدته ان هم يغيروا الارض بتاعتهم؟ ان هم زرعوا نباتات عشان تنظف المية، وبعد كده استخدموا المية اللي اعادوا استخدامها ديت النظيفة ان هم يزرعوا شجر وزهور وفواكه. Number 3.
Why do you think Lucas likes the farm? تفتكر ليه لوكاس بيحب المزرعة؟ Because he has a good life there and it's a nice place to live in. عشان هو بيعيش حياة كويسة فيها وهي مكان لطيف وجميل إن احنا نقدر نعيش فيه. Number 4. Do you like the story? Explain your answer. Yes, because it's interesting. أيوة هي عجبتني لأن هي شيقة. Number 2. Read and match. 1. C. A pillion. A pillion. Number 2. D. 100 million. 100 million. Number 3. A. 1,000. Number 4. E. 100,000. Number 5. B. 10,000. 3. Write SL or SW. Slippers. SL. Switch. SW. Swan. SW. Swim. SW. Slice. SL. Sweep. SW. Sweet. SW. Sleep. SL. 5 and 6. Papyrus. Papyrus. Ancient Egyptians. Ancient Egyptians. Nile Delta. Nile Delta. Paper. Paper. Famous. Famous. Used. Used. Sandals. Sandals. Baskets. Baskets. Germinate. Germinate. Above. Above. Get taller. Get taller. Process. Process. Start. Begin. Start. Begin. Open. Open. Drop. Drop. Face. Face. Cotton. Cotton. Reach. Reach. Climate. Climate. Humid. Humid. Wet. Wet. Shine. Shine. Conditions. Conditions. Excellent. Excellent. Fantastic. Fantastic. Bed sheets. Bed sheets. Towel. Towel. Probably. Probably. Read and learn the life stages of a sunflower. First, you plant the sunflower seed in soil. You put it in sunlight and water it. Next, the seed germinates and starts to grow roots under the soil. After that, the shoot grows above the soil. It grows leaves. It gets taller. Finally, about 4 months, the sunflower opens and faces the sun. After the sunflower dies, it drops its seeds. The process begins again. حياة ظهر دوار الشمس أو عباد الشمس. أول حاجة بنزرع البذرة في التربة وبنحطها في الشمس وبنرويها مية. بعد كده بتنمو البذرة بتبتدي تطلع جذور تحت الأرض. بعد كده النبتة اللي فوق بتطلع وبتطلع أوراق وبتبتدي الأوراق دي تطول وتكبر. في النهاية بعد حوالي 4 شهور الزهرة بتتفتح وبتبتدي تتجه ناحية الشمس. وبعد كده لما بتموت البذور بتاعها بتقع وبتتعيد العملية دي مرة تانية أو بتكررها مرة تانية. Papyrus. Papyrus is a very special plant that grows in the Nile Delta. It is famous because ancient Egyptians used papyrus for paper. They also made sandals and baskets from papyrus. Today, there are not many papyrus plants near the Nile. Farmers like to grow fruits and vegetables. People don't use papyrus for paper now. Papyrus plants are still important in some places because they help to clean water. دي نبات مميز جدا بيتزرع في دلتا النيل، مشهور لأن المصريين القدماء كانوا بيستخدموه كورق وبيصنعوا منه الصنادل والسلاح. دلوقتي مش بيتزرع قوي جنب نهر النيل لأن الفلاحين بيفضلوا زراعة الخضروات والفواكه، لكن الناس لسه بيستخدموا لعمل الورق. ونبات البردي مهم جدا في بعض الأماكن إن هما بيستخدموه في تنظيف المية زي نبات الخيزران. Egypt's cotton. Egypt is very famous for its cotton. It is probably the best cotton in the world. This is because the Egyptian grows it along the Nile. The Nile soil is very rich in nutrients. The Egyptian climate is humid, that's wet. The sun shines almost every day. All these conditions are excellent for very good cotton. Egyptian cotton is special because its fibers are longer than other cottons. Egyptians make fantastic bed sheets
and the towels from the cotton as well as other things. The cotton goes to countries all over the world because many people love Egyptian cotton. مشهورة بالقطن المصري، من المحتمل إن هو يكون أجود أنواع القطن في العالم، وده لأن المصريين بيزرعوه على النيل، وتربة النيل غنية جدا بالمواد المغذية. المناخ المصري رطب يعني مبلل، الشمس بتشرق تقريبا كل يوم، كل الظروف دي ممتازة بتخلي القطن جيد جدا جدا. القطن المصري مميز لأن أليافه أطول من أي قطن في العالم. المصريين بيصنعوا منه ولاية السرير والفوط وحاجات تانية كتير. القطن كمان بيتصدر لكل أنحاء العالم، لأن في ناس كتيرة جدا في كل أنحاء العالم بيحبوا القطن المصري. Size on lesson 5 and 6 supply the missing letters. Papyrus, papyrus. Ancient Egyptians, ancient Egyptians. Paper, paper. Basket, basket. Sandals, sandals. Famous, famous. To complete the stages of a tomato. هنكمل دورة حياة الطماطم. Number 1. First, you plant the tomato seed in soil. You put it in sunlight and water it. أول حاجة بنحط بذرة الطماطم في التربة وبنوجهها للشمس ونسقيها مية. Number 2. Next, the seed germinates and starts to grow roots under the soil. البذور دي بتبتدي تكبر وبتطلع الجذور تحت التربة. Number 3. After that, the shoot grows above the soil. It grows leaves and flowers. It grows taller. بعد كده النبتة دي بتبتدي تكبر من فوق التربة وبتطلع ورق شجر وزهور، وبعد كده ورق الشجر والزهور دي بيبتدوا يكبروا. Number 4. Finally the flowers becomes tomatoes. أخيرا الزهور دي بتبقى طماطم. Number 5. After a few weeks the tomato plant becomes red. We take the seeds from the tomato fruit and grow new tomatoes. The process begins again. بعد كام أسبوع الطماطم بتبقى لونها أحمر وبتبقى كده خلاص طماطماية وجاهزة إن احنا ناكلها. بعد كده بناخد البذور اللي من الطماطم من جوه وبنزرعها طماطم من أول وجديد، وبنعيد العملية تاني، يعني بنعيد دورة حياة الطماطم مرة تانية. عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ادعوا لأمي وكل أموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.